And I think today that we have evolved too, so it's been changing the view. Now we are starting also European here to be a bit more personal, to be a bit more intimate. So we move from spectacle, we're moving back into a relationship, into creating connection between partners. And Bruce and I specifically, we are trying to go even a bit backwards. So in sense of very little rope, much more communication between partners. So we are trying to get more the psychological side and the benefits that people can have from Shibari. So how to have a healthy communication, how to have a healthy sexual life, how to touch each other. So it's more personal than performative. Okay. Que hoy han ido evolucionando mucho porque se han ido saliendo un poco más de la parte de la escenografía, de simplemente entretener al público a un punto donde es más personal, mucho más íntimo, enseñando a las personas a crear esa conexión, no solamente el atar, a utilizar tener una mejor comunicación, mejor comunicación sexual, mejor conexión sexual y tratando de obtener desde un lado más psicológico y emocional entre las personas involucradas. Bueno, ese tema de la percepción que tienen los japoneses acerca del Shibari, para nosotros es supremamente interesante, importante conocerlo, porque pues hay una distancia grande en temas de idioma y pues en temas geográficos, evidentemente, y seguramente desde Europa es mucho más fácil poder acceder a esa percepción y pues además acceder a los grandes atadores. Realmente la sociedad japonesa en general, ¿cómo ve el Shibari? ¿Qué representa para ellos esto? ¿Lo ven como un tema cultural, como un tema histórico de ellos, como un arte realmente? ¿O sigue estando allí en el ostracismo como algo de los clubes nocturnos y relacionado con la pornografía? Es pornografía in Japan, pornografía. But I let the translation happen. Yes. In some way, is there anything, even though it is seen as a pornographic activity, is there any awareness of the cultural and historical aspect? Just because I'm not sure if it happens in Europe, but here in Colombia, or here in Latin America, we do see it more as a cultural, historical, and even anthropological act. Yeah. I would say a lot of people are pretty aware of the history. Well, the history is pretty old of Shibari. I mean, we had the famous painting of Ito Seiyu with the pregnant women suspended by the ankles. That was Ito Seiyu as well. Ito Seiyu did the photograph. Did the photograph. Yoshitoshi did the original. In 1860 or whatever it was. But in Japan has never developed as an art form. It always, I mean, maybe now with Kinoko. But yes, Kinoko, but Kinoko is famous in Europe, it's famous in United States. It's not, it is famous in Japan, but not as much as it is in Europe. And he does Shibari as an art form in the sense that he creates beautiful exhibitions where he involves huge amounts of ropes, like an entire tying room. Webs, web. or in the forest, tying big stones rocks or trees and things. But that way, he's still famous in Europe and in America, not in Japan as much. So I think the psychology. The reason why I'm saying this is because I've met some Japanese people in Europe, and I told them, "Oh, I'm doing Shibari," and they looked at me and they blushed, and they hide it and they gone away. It's like, what are you saying? That's not good. That's not good. So I don't think in Japan actually has ever become to be an art as it is in Europe. It is still regarded as bedroom, like sex, pornography, not something that you will speak on the street about. Okay. Let's
That's so funny. I'm sorry. I'm still giggling with what you just told us. Tenemos Itusenu. Sí, pero en Japón, que él sí es un representante del arte perdo en Estados Unidos y en Europa. En Japón esto aún no se considera una forma de arte, tal vez con Inoko, pero que es muy famoso entre nosotros, pero porque hace Shibari creando unas exhibiciones muy hermosas con varios tipos y colores de de cuerdas, perdón, entre los bosques, pero desde la parte psicológica sigue teniendo una connotación erótica, netamente erótica. De hecho, ella en algunos momentos donde ha conocido personas japonesas, les cuenta muy emocionada que ella practica el shibari y se sonrojan, piensan que es algo súper pervertido, que es algo que no debería estar contando a nadie en público, que no es algo de contar a muchas personas. Entonces, sí, para nosotros en las comunidades externas al Japón, sí lo vemos como algo más allá de lo que se consideraría íntimo o sexual. Bueno, ya entendemos una anécdota que nos pasó en esta semana. Uno de los invitados que teníamos, que teníamos presupuestado para que nos acompañara era el señor Kinoko-san. Y la traducción fue, conseguir el intérprete fue difícil. Asistimos a la embajada japonesa en Bogotá, a la oficina cultural. Nos hicieron una encuesta, nos averiguaron muchísimas cosas y la respuesta literal de ellos fue que no nos podían enviar un intérprete porque la embajada de Japón no patrocinaba este tipo de actividades. Entonces ya nos queda claro. I'm not surprised. Cuéntale al maestro Bruce, Ana. And this week, Mr. Berilio, who is in charge of the Rig Festival here in Colombia, tells us a story that this week he actually had one of the guests, which was, ¿cómo se llamaba? Kinoko. Kinoko. Oh, And so it was practically impossible to find a translator. So they decided to go to the cultural embassy where they had to fill out surveys, a really long form, give a lot of explanation. And then somewhere along the way, they just came out with the simple answer that it was denied because they do not support the practice of this art. So they kind of understood the contextualization that they have with Shibari. That's right. ¿Listo? Yeah. I'm not surprised. Que ella no está sorprendida. Ustedes se han dedicado a la fabricación de cuerdas y tienen allí en su página pues como una descripción que andan en búsqueda del santo grial. ¿Cuál es la característica, cuáles son las características que debe tener una buena cuerda para chivar? Okay, Mr. Horus asks, now you have been working with ropes your whole life and you have been fabricating them and working with them. Now, what are the characteristics of a good rope and how close is it to actually being the holy grail of ropes? Well, that's going to be a bit like which is better, Pepsi or Coke, or something like that, because everybody has different tastes. Personally, and I think Nina's tastes are very similar, we both like a light, loose laid rope, somewhere between 5 and 5.5 mil. I think what is from what I've learned using different ropes, having the chance to change them often and see how each one they perform, the lighter the rope in terms of handling, the easier would be to work with it. So the heavier the rope, usually in terms of weight,
and that will be if it's thick, you know, if it's very thick or if it's thinner. It will fly differently. It will affect differently your hands. Certain ropes, they can take the skin away from the hands. They keep too much friction. So you can see when the quality is not that good, you're going to get hurt. Like I got hurt literally when my skin went away. In terms of comfort, the same. He said loose laid because it gets a bit, when you tie it, it gets a bit softer, it gets a bit longer, so it's not bulky, it does not hurt the model as well. So it's something a bit more comfortable for the models in the same time. And there's nothing worse to use a rope that you cannot tie with or it's uncomfortable, because it will just be in your way. Instead of doing the job for you, will be do a job against you. It's not going to be a nice flow. It's not going to be a nice tie in general. It's going to look bad on the body, and it's going to make you look bad as a rigger. You know, if you don't control your rope, then what you're doing that. The rope is the first one you have to control it. You have to make it fly beautifully. So for dexterity and for handling, of course. Not translate, I think. Ana, te escuchamos. Me escuchan, ok. Es como decir que el señor Bruce dice, bueno, esto es como decir que es mejor Pepsi o Coca-Cola, todos tenemos diferentes gustos. Personalmente lo que creo es que, y es similar a lo que piensa Nina, es que me gusta una cuerda poco suelta de 5 a 5.5 mil, ¿cierto? Ajá. Milímetros. Milímetros, sí, señor. Por lo que Nina nos cuenta, por lo que ella ha tenido la oportunidad con las cuerdas como modelo, que depende cómo quieras trabajar con ellas. Si quieres una atadura más gruesa, más delgada, que la parte estética sobre el cuerpo, pero que hay que tener en cuenta cómo afecta la mano a las ataduras y la piel. La fricción es de mala calidad y puede dañar la piel. La de buena calidad no va a lastimar a la modelo, va a ser un poco más suave, ya que no hay nada peor que usar una cuerda en cual no te deje amarrar o vaya en contra de tu intención y que no haya fluidez o o nudos bonitos que se hagan ver estéticamente bonitos sobre la piel de la modelo. Y te haga quedar mal como rigger y que también le haga daño al rope bunny, el cual la intención siempre es de que sea algo fluido, que vuele y que sea algo muy hermoso. Yes. One important thing I should say, I don't want to give the idea that you use 5 and 5.5 mil for everything. We generally use a thicker rope for main suspension lines. Yes. Unless it's somebody very light, like Nina, 40 kilos or something, and I know it's good rope. Yes. Don't use cheap, nasty 5 mil rope or 5.5 mil for main suspension lines. Yes. It's risky. Yes. And the last thing you want to do is drop somebody on their head or something. Because the rope was too thin for the Yeah. suspension line. Usually we have for the body, the rope they use for the body, it's a 5 mil, 5 mil and a half. And the rope for the suspension, it's 6 mil, 6 mil and a half. Yeah. But doesn't matter, because when the rope is in tension, it gets to be thin. So you don't see the difference between 5 mil or 6 mil. No puede ver. Ok. El señor Bruce agrega que no quiere decir, su intención es que pensemos que siempre vamos a utilizar cuerdas de 5 a 5.5 mililitros, solamente se utiliza sobre el cuerpo, ya que para suspensión, exactamente, solamente para suspensión utiliza 6.6.5. De pronto tomaría con el 5 o 5.5 mililitros a una persona muy liviana, pero que lo ideal para la suspensión es de 6 a 6.5. La señorita Nina agrega de que no se ve mucha la diferencia, igual queda estéticamente muy bonito.
la razón en por qué no se debe utilizar las cuerdas de 5 a 5.5 es que pueden llegar a, sí, a lacerar, y no solamente eso, sino reventarse y una persona puede caer sobre su cabeza. Bueno, But if I would be to tie a man, for example, so if I want to engage in that type of activity, because the body is much bigger, I would use the thicker rope to match the body. Yeah. So for him tying with a 5.5, so if I want to tie Bruce, I will use 6 millimeters because it's coherent with his body shape. I'm hardly big. You're still a man. Yeah, as a man. Ok, la señorita Nina, pero si ella fuera a atar a un hombre, ya que su cuerpo es mucho más grande, ella lo ataría con una cuerda un poco más gruesa, como de 6.5, para poder lograr cuerda de suspensión un poco más gruesa y se vea estéticamente balanceado. ¿Puedo agregar algo? Pablo. Adelante. Adelante. Algo de lo que también habla bastante el maestro Bruce y la maestra Nina con el concepto de thick es como hacen alusión a que el material también que emplean, principalmente para líneas de suspensión, son materiales o calidades de yute o más gruesos, son fibras más cerradas. O sea, puede ser, por ejemplo, de 5.5 milímetros, pero el tipo de yute puede ser suave o puede ser más duro, más compacto. Entonces también es a lo que se refieren con estas líneas de 6.5, pero compactas, duras. Yes, usually it's a stronger rope, yes. Okay. Sometimes it's a synthetic rope that has the same color with our rope, but it's rated, so the synthetic tells you can suspend, I don't know, 200 kilos, so it's good. 350, I think. 350. Yeah, Something well, like just that. take it. Yeah, 350 kilos for a synthetic rope. Yes. Bueno, me surge una pregunta aquí con relación a las cuerdas. En la literatura, libros, internet, videos, hablan de que las cuerdas deben ser lo ideal en fibra natural. Todos los países del mundo y los continentes tienen diferentes cuerdas de fibras naturales. ¿Han probado algún otro tipo de fibra o indiscutiblemente el yute es el elegido? I'm going to leave the translation, but to happen, but just to tell you, the rope is different. Even if you buy the rope in Japan and only from Japan, the fiber will be different from a year to the other one, because depends on how it rains. It depends on how the temperature is. The rope will change in color, in strength. So most of the rope in Japan, most of the jute in Japan comes from places like Bangladesh and India and so on anyway. But changes all the time. It's But they never make the it same there. rope. It's never the same rope. But I will let you translate. I'm sorry, I was just like too That's anxious. okay, that's okay. But I think Mr. Bruce got the question with Nina's answers, or would you like for me to translate it for you? So essentially the question is why, how do you think if you tried ropes from other countries, choose from other countries, or only from Japan? All the jute tends to come from, most of it tends to come from India and Bangladesh and places. There are many different grades, and even, as Nina said, within regions and harvests, like grapes and wine, it's different every year, different every harvest. And even when I order from the same supplier, the rope, the same specification isn't identical every time. Okay. Natural fiber. Yeah. Yeah. Dice que ya que es una fibra natural, todas las fibras son diferentes, de hecho desde la misma región. Nunca es la misma cuerda, depende desde el clima donde se cultiva, en la época del año. La mayoría vienen de India y Bangladesh, incluso entre las mismas regiones, por la cosecha, por el clima, puede ser diferente, ya que varía durante el año. De hecho, el señor Bruce dice que cuando él hace los pedidos al mismo proveedor con las mismas especificaciones, llegan con diferentes
texturas o diferentes características, a pesar de que es el mismo proveedor y las mismas especificaciones, pero esto es debido a que es un elemento natural, no se puede controlar. Pero una cosa muy importante que quedó allí pendiente, Ana, si nos ayudas, es el material. ¿Únicamente utilizan el jute, o únicamente, jute only, or another materials? We have, in our shop for selling, we have two types, which is hemp and that is jute. Hemp is jute is a type of hemp, but hemp is not jute. So jute is something a bit more special, delicate. It's a more quality fiber. Hemp, it's very, 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 very strong, but most of what we sell is actually linen, and well, that's linen, yeah. But yeah. I'm trying linen. It's a hemp. It's a type of hemp, yeah. I'll let you. There are various types, even within hemp. There's the best known, the cannabis hemp, which is like an industrial version of the stuff that people smoke with virtually no THC in it. Industrial hemp. Yeah, there's that, and also because a lot of areas are still restricted growing that because of the association with the stuff you smoke. A lot of places actually use flax, which is what we call linen hemp, which is actually the same stuff that they make sheets and things out of. So it actually can be made in very, very fine material. The cannabis hemp tends to be a coarser product. It probably can be refined more, but I suppose maybe with the linen, it's just that it's easier to get yarns that are designed for fabrics and stuff like that, whereas there's less. Whilst you can get hemp fabrics, they're a bit more specialized than linen. As well, a bit more niche. As well, we have now bamboo robes, so bamboo, out of bamboo, which I wouldn't recommend for suspension, but they are really, really, really beautiful, very soft, very beautiful for the body. So for everything that is slow work, it's an absolutely amazing robe to work with. Some people have robes in cotton, but the one that it's traditionally used is jute robe. Ellos nos cuentan que en la tienda ellos manejan una fibra, fibra sintética, que sería como de la que está hecha de la cama, como se dice, los enredones de la cama, y otro que es como yute. El yute tiene una textura similar a este lino, pero la calidad de la fibra es mucho mejor. Sin embargo, el lino es mucho más fuerte. Entonces hay varios tipos de lino. De hecho, hay un tipo de lino que proviene del cannabis, pero desafortunadamente con su asociación a que las personas lo pueden llegar a usar, es mucho menos frecuente utilizado pues en la industria, y llegan a utilizar con más frecuencia el lino. El lino de cannabis es muy fino, aunque podría ser mucho más refinado, pero por lo mismo la mala asociación pues no permite a que se haga como más trabajo sobre ella. Es mucho más fácil conseguir el lino sencillo, el que se usa en el tipo de ropa, así como tipo de algodón, en las telas que son muy utilizadas para los enredones de cama y lencería pues de cama. En este momento también hay cuerdas que se están usando con material de bambú. Aunque no es recomendada para la suspensión, sí es muy recomendada para el cuerpo, ya que se ve muy bonita sobre él. Pero lo tradicional es el yute. Muchas gracias. Bueno, yo quiero que nos hablen un poco acerca del festival que ustedes organizan allá en Londres, que hacen el Festival de Arte Japonés en Cuerdas en la ciudad de Londres. ¿Cómo es este festival? ¿Cuántos años lleva? Y pues, ¿cómo es toda la organización y qué satisfacciones les ha dejado?
You will have to answer the question. Right. Live translation. Okay. Especially, Mr. Horus would like to ask you guys to talk about a little bit of the Festival of Ropes that you guys have organized in London. How many years has this happened? What satisfactions, what I don't know, success stories have you brought from it? Well, I think we ran 5 years. I think it was certainly very instrumental in bringing a lot of the Japanese into Europe. A lot of them sort of made their debut there, European debut there. So I think that was a very positive and sort of good influence from it. I got a little bit bored with running it personally, because I sort of, after 5 years, I kind of got to the stage where I thought, hey, it'd be really nice to go to this festival and actually go as a visitor, rather than having people pulling at your shirt tail the whole time saying, oh, this has gone wrong, or can you go and speak to this person, or, you know, it was just 3 days plus all the organization either side of, you know, sort of crisis management, usually. Yeah. And even when I wasn't actually sort of actively doing organization, I was videoing stuff virtually the entire festival. So it was quite hard work, and in the end I just hoped somebody else would take it over. Nobody did. Somebody else tried to run another festival. but they've done it for 1 year, and then That was just 1 year, yeah, that was it. But Okay. I am, at least personally, I'm very grateful for the organization of the festival, because that's when it has started Shibari to become mainstream, because it has attracted video people who are That's right, doing yeah. who are Pleasure of doing Rope. pleasure of rope. So they were doing documentaries. We had so because the festival was happening with guests from Japan, like Kinoko, like the entire Ichinawa Yeah, Kai, Kazami, Kazamiranki, everyone that who's a Nakakira came there. yes, so everyone who's a big name, it was at the festival. So with that, our knowledge of what Shibari is has improved very much, and the information has started flowing. That's how Kinoko has become well known, because of the festival, and all the Japanese have become famous because of the festival. So personally, I'm very grateful it happened. Ok. Nos dicen, creo que llevamos 5 años fundamentales llevando pues varias grandes personajes japoneses y realizamos, y estas personas han podido ya hacer su debut en Europa gracias a este festival. Y esa es la buena influencia y la parte positiva del festival. Sin embargo, el señor Bruce dice que él ya se ha llegado como a aburrir un poco de dirigirlo, porque él quiere asistir a un festival como un visitante, como una persona que pueda disfrutar del festival. Y pues hasta el momento no ha tenido la oportunidad de alguien que pueda asumir esa organización del festival que ellos manejan, y que no quiere seguir de que las personas estén detrás de él organizando, arreglando, resolviendo los problemas, sino que quiere simplemente disfrutar. En algún momento ha estado quizás no organizando activamente, pero sí está detrás de las cámaras filmando. Solamente quiere que otra persona por el momento se haga cargo. Hasta el momento nadie lo ha podido lograr. De hecho, una persona intentó desarrollar su propio festival, pero esto solamente ocurrió una vez y no se ha vuelto a presentar. La señorita Ana dice, Nina, perdón, dice que está muy agradecida porque esto es lo que ha hecho que varias personas sean conocidas. Han hecho grandes con documentales por los artistas japoneses que han llegado y que han
tenido la oportunidad de tener grandes artistas japoneses en este festival, que no solamente las personas se han podido alimentar de su conocimiento, sino que ellos también se han dado a conocer, como ha sido en el caso de Inoko, que se han vuelto aún más famosos por participar de este tipo de festivales.